Hi guys! Welcome back to my channel. This is Ma'am Jaja. Kung bago ka sa channel na ito, please click like, subscribe, and hit the notification bell para updated ka sa mga susunod ko pang videos. Ngayon, tuturuan ko kayong gumawa ng isang online classroom on Facebook. Tama po ang narinig nyo, kay Facebook. Kaya kung interesado ka sa video na ito, please keep on watching! So, andito na po tayo kay Facebook. Para gumawa ng isang online classroom, kailangan nating i-click itong create button. Then, choose group. Then, after po nito, may magpa-pop up na isang dialog box. Ilalagay nyo lang po yung group name. So, for example po, ang ilalagay ko ay Banahis. Grade 7 Lotus. So, dito po pwede kayo mag-add some people. Pwedeng i-enter nyo lang yung name or pangalan sa Facebook o kaya yung kanyang email address. So, example, lalagay ko dito yung isang account. Choose nyo po yung privacy niya into private. Kasi kailangan ay maging secure yung magiging group ninyo. Ay may kinalaman sa pag-online class natin. So, kailangan maging private yung isang group na ating i-create. Pagka-hide po ng group, kailangan po natin piliin si visible para makita po ng ating po mga i-add ng mga estudyante. So, pwede naman po natin itong palitan later on mamaya. Pag po tayo nakapag-create na ng group. And then, click create. So, ito na yung na-create natin na group. Pangalan na Banahis Grade 7 Lotus. So, ang una natin gagawin dito ay ang pag-upload ng parang Facebook cover niya. Upload ang photo. So, may ginawa po ako ditong Facebook cover. Idadrag lang po natin or aayusin lang po natin siya. And then, save. Okay. So, hindi pa po ito yung tinatawag natin na online classroom sa Facebook. So, atin po munang gagawin ay ang pag-change ng settings nito. So, click po natin yung more and then edit group settings. So, papansin po natin dito yung group name and then yung icon po pwede natin po siyang palitan. So, for this, I will choose this as it is. And then, group name Banahis Grade 7 Lotus. At sa group type po, we will click change. So, for this, we will choose social learning. Kung ating group na ginawa is may kinalaman sa education or sa ating online learning para sa ating mga bata, we choose this social learning. So, as sabi dito, organize posts into unit or series of units that members can see. So, yun po yung may kinalaman sa ating online learning. So, click save. So, updated.
update na po siya. Kung papansin po natin, okay, just refresh. So let's add description. So for this group is for grade 7 Lotus. So depende po sa inyo kung gusto niyo maglagay ng description. So depende sa name ng inyong group na ginawa or group name. So you can add location. This can help people find your group more easily. So click add location. So for example, and then click save. And you can also tags help people find groups they might be interested in joining. You can change this at any time. So pwede din po tayo magdagdag ng tools and features offered by other businesses and apps. Or pwede din po tayo mag-link ng pages. So for example po, ang ating pong school ay merong page. You can link it here. Or si teacher po, pwede din po kung meron po siyang sariling page, pwede po niya idagdag dito or i-link. Or pwede po mag-create ng new link page. Then we can also customize the color. So just pink. Then click apply. And also you can customize address if meron po tayo. Then for privacy, which is kanina private, so hide group, choose that it's visible, anyone can find this group. So po pwede naman po natin i-change lang sa hidden kung sakali po lahat ng ating estudyante ay nandito na. So only members can find this group. And then hindi na po natin to kailangan baguhin yung post topics. Then yung sections, kailangan po siya naka-social learning units. Yan, may instant games, jobs, watch party. And then for membership approval, kailangan po natin piliin si only admins and moderators. So, para po mas secure at kontrolado po natin si group, tayo lamang po mga admins and moderators ang dapat mag-accept ng membership approval. So, click po natin yan. And then, membership requests. So, pwede po tayo mag-ask ng questions. Okay, so for example, add tayo ng question. What is your name? Okay, so we'll choose written answer for this type of question. Then, click save. And we can add another question. Example, what is your address? Then choose again written answer, then click save. So ito po yung mga membership questions na kapag kinilik ni bata, ito po yung magpa-pop up sa kanilang questions. So hanggang 3 po yan. Then you can also add group rules. So you can create rules. So after po ng membership request, bumalik po tayo dito sa main settings. And then with regarding sa automatic member approvals, hindi na po natin siya gagalawin. Then proceed po tayo sa membership request from pages. We will going to choose don't allow pages to join as a group members. Kasi nga po itong group na ito
is for our online classes purpose only. And then sa posting permissions po, we will choose only admins. So si admin lang po ang may karapatan dito for the permission of posting. Sa post approval, we will choose all group posts must be approved by an admin or a moderator. So regarding with this po, makukontrol po natin yung maipopost po ng ating estudyante. So sa keyword alerts, pag po tayo dito ay nag-enter ng mga keyword, for example po ay yung mga bagay or mga salita na hindi kaaya-ayang ipopost sa estudyante, mabibigyan po tayo ng or may inform po tayo ni group with regarding with that. So enter tayo lang po dito ng keyword. So for this, hindi na po ako mag-e-enter. So you just click save. And then refresh lang po tayo. And let us go back to the main interface, which is the discussion. So yan po. So this is the end of the tutorial video for the part 1. At sa part 2 naman po, i-discuss ko doon kung paano po gagamitin ang online classroom na to using the Facebook Social Learning Group. So thank you. At kung nagustuhan mo ang video na ito, don't forget to like, share, and subscribe, then click the notification bell for more updates. Sharing is caring. Bye!